So hi everyone. So welcome to class. So ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనం signal approximation using orthogonal functions. Okay, it is a very important topic మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో. సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో సిగ్నల్స్ బిట్వీన్ ద టూ సిగ్నల్స్ బిట్వీన్ ద టూ కాంప్లెక్స్, సిగ్నల్స్ బిట్వీన్ ద టూ వెక్టర్స్. బట్ ఇన్ ది ఈ కాన్సెప్ట్లో మాత్రం నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ అంటే టూ కంటే ఎక్కువ సిగ్నల్స్ని మనం ప్రాసెసింగ్ చేయాలి, త్రూ ఏ సిస్టమ్ నుంచి ప్రాసెసింగ్ చేయాలి వితౌట్ నాయిస్ తోటి. బట్ ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి కదా, నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ ద సిగ్నల్స్ కూడా మ్యూచువల్ పర్పెండిక్యులర్ కావాలి. x1, x2, x3 అండ్ సో ఇవన్నీ మ్యూచువల్ పర్పెండిక్యులర్ టు అయితే మనం ఈ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఎట్ ఏ టైంలో మనం సిస్టమ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో అది కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఎలా ఫామ్ చేయాలి, బై యూజింగ్ సమ్ డెరివేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఆ డెరివేషన్ పార్ట్ మనం ఎలా ఆర్థోగోనల్గా ఫామ్ చేయాలి చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇక్కడ మనం లెట్ కన్సిడర్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ సిగ్నల్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే నేను ఒక నెంబర్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ని నేను తీసుకుంటాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు దాన్ని ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్, అంటే మనం ఇప్పుడు నేను ఒక నెంబర్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ తీసుకుంటాను. ఎఫ్ ఆఫ్ టీని కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ I will consider number of signals, set of signals ఇక్కడ ఫామ్ చేస్తుంది. సో C1 x1 of t plus C2 x2 of t plus C3 x2 of t and so on. Cn xn of t. ఇట్ ఇక్కడ ఏమైతుందంటే సిగ్నల్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే మనం ఒక టూ కంటే నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ తీసుకొని మనం ఇప్పుడు ప్రాసెసింగ్ చేయాలి. సో అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఎఫ్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ C1 ఇంటూ x1 ఆఫ్ టీ, C2 x2 ఆఫ్ టీ, C3 x2 ఆఫ్ 2 అండ్ సో ఆన్ Cn అంటే ఒక నెంబర్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ సిగ్నల్ తీసుకొని ప్రాసెసింగ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ C1 C2 ఏంటిదంటే ఇవి కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్. అంటే మనం ఏంటి ఇక్కడ మనం నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ మనం ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కోఎఫిషియెంట్స్ కాన్స్టెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతాయి. దాంతోపాటు ఎర్రర్ ఎనర్జీ కూడా మనకి ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈక్వల్ టు, సో ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఏం రాసుకుంటాం, నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ మనం ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, సమ్మేషన్ అప్లై చేయొచ్చు. సమ్మేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n Cn నెక్స్ట్ xn ఆఫ్ t ప్లస్ e ఆఫ్ t ఇలా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇదంతా నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్. దిస్ ఎర్రర్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా మినిమైజ్ చేయాలి, e ఆఫ్ టీని అవుట్ టు మినిమైజ్ ద e ఆఫ్ t. Okay, what is the formula? E of e integrating t1 t2 e square t dt equal to second equation. Okay, బట్ దీనికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనం కండిషన్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ మనం ఎట్ ఏ టైంని ట్రాన్స్మిట్ చేయడం ఈజ్ అ వెరీ డిఫికల్ట్. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇందులో ఏమైనా టూ సిగ్నల్స్ తీసుకొని మనం మ్యూచువల్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ చూపించాలి. సో దానికి మన కండిషన్ ఉంటుంది, ఆ కండిషన్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ అబోవ్ ఈక్వేషన్ ఎనీ టూ సిగ్నల్స్ వీ కెన్ రైట్, అంటే మనం ఎనీ టూ సిగ్నల్స్ తీసుకొని ఏవైనా ఒక టూ సిగ్నల్ తీసుకొని వాటిని ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. xm ఆఫ్ టీ అండ్ xn ఆఫ్ టీగా తీసుకొని వాటిని మ్యూచువల్ పర్పెండిక్యులర్ మనం చూపించాలి. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈక్వేషన్ మనం
integrating t1 t2 xm of t into xn of t dt equal to 0 for m not equal to n. ఇక్కడ క్యాపిటల్ en ఫర్ m ఈక్వల్ టు n. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎబో ఈక్వేషన్ మనకి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ 2 కేసులు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కేసులో ఏమైతే అప్పుడు ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ కేస్ 1లో మనకు ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. అంటే m is not equal to n మీన్స్ వీఆర్ కన్సిడర్ టోటల్లీ 0 కన్సిడర్ చేయాలి. ఈ సెకండ్ కేసులో మనం ఇక్కడ ఏది m is equal to n కాబట్టి మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను m is equal to n కాబట్టి నేను ఇక్కడ n సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటింగ్ t1 t2 xn స్క్వేర్ t dt. ఈ ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకుంది థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఇది పక్కన పెట్టాలి. ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ రండి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు దీన్ని మినిమైజ్ చేయాలి. ఎలా మినిమైజ్ చేస్తాం? ఇక్కడ మనం ఇక్కడ differentiating with respect to c. So ఇక్కడ how to minimize this value? Differentiating with respect to cn equating to 0. That is called third equation. Okay, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ అంటే దీనికన్నా ముందు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ 1 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సెట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇక్కడ మనం డిఫరెన్షియేటింగ్ చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ substitute equation 1 in 2. So finally మనకి ఏమొస్తుంది? e of e equal to integrating t1 t2. What is et's value? f of t minus summation n is equal to 1 to capital N cn xn of t whole square dt. Okay, that is called fifth equation. So now we are minimize this value. That's why we are differentiating with respect to cn. Okay, so now we can write d by dcn equal to 0. Now d by dcn equal to ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు మనం ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటింగ్ t1 t2 f of t minus summation n is equal to 1 to capital N cn x of n t whole square dt equal to 0. Okay, so this equation now we are interchanging the terms. So now we expand this equation d by dcn integrating t1 t2 f square t dt. So the a minus b whole square formula. Now integrating t1 t2 summation n is equal to 1 to capital N. So ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చు 2cn f of t xn of t dt plus integrating t1 t2 2cn square cn square into xn square t dt equal to 0, right? So now we are to differentiating each terms. So now differentiating d by cn into integrating t1 t2 f square t dt minus differentiating with respect to cn 2 integrating t1 t2 2cn into f of t into xn of t dt plus differentiating cn square and xn of t
square dt equal to 0. Okay, the same procedure here. First term is independent of c, we are consider 0 value. So ikkada summation we have to neglect because this is a non-zero element, so we have to neglect summation n is equal to 1 to capital N. This is we are considered 1 value, so that's what I'm neglected. So ikkada differentiating with cn, so ikkada em raskochu 2 into cn become 1 integrating t1 t2 f of t into x1 of t dt plus 2 cn into cn square of t dt is equal to 0. Now we have to equating these two terms. 2 into cn ఇప్పుడు ఇక్కడ cn అంటే రైట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ t1 t2 xn square t dt equal to 2 integrating t1 t2 f of t into x1 of t dt. So 2 cancel. Finally the signal approximation of cn value equal to integrating t1 t2 f of t into x1 of t dt by integrating t1 t2 xn square t dt. So in this signal approximation also we will follow same rule. So when this is not neglected, this is not cancelled because of same signal. So when the signal is 0, if cn means 0 అంటే 1 2 3 4, then the signal will be 0. The two signals are mutually perpendicular to each other. But from equation 3, this value we can write ఏమన్నా చీర value ni cn integrating t1 t2 f of t x1 of t dt equal to en. So we can write cn into e of n equal to integrating t1 t2 f of t into xn of t dt. Okay, so this is called signal approximation of orthogonal function. So finally మనం capital N is equal to 1 2 3 4 and so on ఇచ్చినప్పుడు we can find the easily trace the c1 c2 c3 and so on. So finally గా c value 0 అయినప్పుడు ఇది కూడా 0 అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ two signals are mutually perpendicular to each other. So it is also very important topic in exam point of view.